So keep heading Supreme Court and High Court. Supreme Court and High Court. Article 124 to Article 124 to 147. Article 124 to 147. Article 124 to 147 of the Indian Constitution deals with provisions of Supreme Court. 124 to 147 deals with provisions of Supreme Court. Next, for the first time, Supreme Court was established. For the first time, Supreme Court was established in 1773. Through Regulating Act. And came into existence from 1774. Act emo 1773, that came into existence emo 1774 in Calcutta. It consisted of one Chief Justice and three other judges. Next, according to 1935 Government of India Act, Federal Court was established. Next, it was changed into Supreme Court. In 1950 January 28th. With one Chief Justice and seven other judges. Next, the strength of judges of Supreme Court can be increased by Parliament. Strength of judges of Supreme Court can be increased by Parliament. At present, there are 34 members. With one Chief Justice and 33 other judges. Next, features of Supreme Court.
It is the protector of. It is the protector of. It is the protector of Constitution. It is the protector of Constitution. Next, it is the final interpreter of the Constitution. It is the final interpreter of the Constitution. It is an independent judiciary. It is an independent judiciary. It is an independent judiciary. Because its removal its ante the judges ani its removal comma appointment service conditions, removal, appointment, service conditions cannot be used to put them under disadvantaged position, to put them under disadvantaged position. Next, judges are prohibited from working under central and state governments, post retirement, that is after retirement, post retirement. Okay, next, last inko point randi. Supreme Court is the guardian of fundamental rights. I'll explain this point later. Supreme Court is the guardian of fundamental rights. Supreme Court is the guardian of fundamental rights. Next, keep a note. N-O-T-E, note. So, High courts in India. High courts in India were established. High courts in India were established for the first time according to 1861 Councils Act. 1861 Councils Act at 3 places. According to 1861 Councils Act, at 3 places. They are Calcutta, Bombay, Madras. Calcutta, Bombay, Madras. And they came into existence in 1862. And they came into existence in 1862. And they came into existence in 1862. They came into existence in 1862. Fourth High Court was established. Fourth High Court was established at Allahabad. Fourth High Court was established at Allahabad. Okay. Next, previously
previously there used to be Sadar, SADAR, Sadar courts, SADAR, Sadar courts, COURTS, Sadar courts and Diwani courts, Sadar courts and Diwani courts. అంటే సదర్ ఈస్ ఫర్ సివిల్ కేసెస్, దివానీ కోర్ట్స్ ఆర్ ఫర్ క్రిమినల్ కేసెస్. సదర్ కోర్ట్స్ అండ్ దివానీ కోర్ట్స్ ఫర్ రిజాల్వింగ్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కేసెస్, ఫర్ రిజాల్వింగ్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కేసెస్. సదర్ అండ్ దివానీ కోర్ట్స్ ఫర్ రిజాల్వింగ్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కేసెస్. Full stop. At the higher level, there was Sadar Nizamat Adalat. Sadar Nizamat Adalats. Nizamat Adalats. And there was also circuit courts. And there was also circuit courts. Next. The strength of the high courts, varies from state to state. Strength of the high court varies from state to state, and the strength of the high courts is decided by president, and the strength of the high court is decided by president from time to time. Strength of the high court is decided by president from time to time. Next. Provisions related to high court are present in Article 214 to 232. Article 214 to 232. 124 to 147 is Supreme Court. So 214 to 232 is High Court. Okay, now? So next, let's discuss about appointment. Appointment of judges of Supreme Court. So appointment గురించి డిస్కస్ చేసే ఆర్టికల్ ఏంటంటే 124. Article 124 will deal or discusses about the appointment. So first నుంచి ఈ ఆర్టికల్ 124 ప్రకారం ఏమవుతుందంటే, it says that judges of Supreme Court are appointed by Chief Justice of India. President. Are appointed by President of India. After consulting Chief Justice of India. So, this is the word present in Article 124. It says that judges of Supreme Court are appointed by President after consulting Chief Justice of India. అంటే ఈ లైన్ చూసి పవర్ ఎవరి చేతిలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది?
CJI or president? Because they are appointed by president. Okay, it seems like the powers are present in the hands of president. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏంది కన్సల్టింగ్ అంటే కన్సల్ట్ అవ్వడం అంటే అది కంపల్సరీ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. సో ఇన్ జనరల్ దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్. జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ ద CJI. సో ఫస్ట్ నుంచి కాంట్రవర్సీ వచ్చేంత వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు, దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. బట్ సడన్లీ ద కాంట్రవర్సీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1982. సో 1982లో కాంట్రవర్సీ స్టార్టెడ్ డెవలప్. 1982లో ఉన్న ఈ కేసుని ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేస్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎస్పి గుప్తా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎస్పి గుప్తా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కేసు. సో ఆ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ గురించి దేర్ వాజ్ ఏ కాంట్రవర్సీ. సో హియర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే, whatever the sentence that is present in the article 124, the only problem is with regard to the word consultation. So here Supreme Court said that consultation, the word consultation is not equal to compulsory. The word consultation is not equal to compulsory. So దీన్ని కాన్కరెన్స్ అని కూడా పిలుస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు లైన్లని కలిపేసి చదవండి. జడ్జెస్ ఆఫ్ Supreme Court are appointed by President after consulting CJI, and here the consultation is not compulsory. అంటే పవర్స్ ఎవరి చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి? ప్రెసిడెంట్. అంటే క్యాన్ వి సే దట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్? అంటే ఇట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్. మనం ఇంతకుముందే చెప్పాను, ప్రెసిడెంట్ అన్నప్పుడల్లా ఏమొస్తుంది? ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడు కనిపించని నాలుగో శిల్పం లాగా. సో ద థింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో దట్ ఈస్ వై. సో ఈ పిఎం కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ మళ్ళీ ఇక్కడ మోర్ పవర్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి? పిఎం. అంటే దాట్ మీన్స్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రెస్టింగ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో ఇలా సుప్రీం కోర్ట్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసాం, కన్సల్టేషన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ. ఫైన్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, అలానే జరుగుతూ వచ్చింది. అండ్ ఆ తర్వాత సెకండ్ జడ్జెస్ కేస్ 1993. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా ఎందుకంటే ఫర్ సపోజ్ ఇది ఆర్టికల్, ఈ ఆర్టికల్ అసలు మీనింగ్ ఏంటి అని సంబడి హ్యాస్ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఆ ఆర్టికల్ అంటే ఈ లైన్ కి మీనింగ్ చెప్తూ సుప్రీం కోర్టు డిఫరెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఇచ్చింది. అంటే ఎందుకంటే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్ లో క్లియర్ గా లేదా క్లారిటీగా లేదు, దానిపైన మాకు క్లారిటీ ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు సో దే వెంట్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. అప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ ఇలా తీర్పు ఎందుకంటే ఇది చెప్పినప్పుడల్లా నేను చెప్తుంటాను, తీర్పు ఎప్పుడు కూడా అప్పుడున్న సందర్భాన్ని బట్టి తీర్పులు ఉంటాయి. ఎవ్రీ టైమ్ ద జడ్జిమెంట్స్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద ఎవిడెన్సెస్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్. అంటే అప్పుడు ఏమైపోయింది, 1982లో ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి చాలా తక్కువ రోజులైంది. సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంగా నడుచుకుంటే ఇండియా డెవలప్ అవ్వదు అని ఆ జడ్జెస్ అనుకున్నారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళంతటా వాళ్ళే సుప్రీంకోర్టు పవర్ని లూజ్ చేసుకొని వాళ్ళే పవర్ని ఎవరి చేతిలో పెట్టారు? ప్రెసిడెంట్. సో ద ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ విల్ వ్యారీ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్, కండిషన్స్ టు కండిషన్. సో సుప్రీంకోర్టు ఇలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుంది. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు అంటాం 1993. అంటే జస్ట్ దీనికి వాళ్ళు పెట్టారు, అంటే జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ కు సంబంధించిన కేసు కాబట్టి సెకండ్ టైం సుప్రీంకోర్టు దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ సెకండ్ జడ్జెస్ కేస్. ఈ సెకండ్ జడ్జెస్ కేసుని మనం ఏమంటామంటే సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్, సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో హియర్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ కరెక్టెడ్ ఇట్స్ మిస్టేక్. అంటే అర్థమైపోయింది, అంటే పవర్స్ అన్ని ప్రెసిడెంట్ చేతుల్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇండియా ఒక మొనార్కీ లాగా, ఒక అటోక్రసీ లాగా తయారవుతుంది. దాన్ని ప్రివెంట్ చేయాలి, కాన్స్టిట్యూషన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ డెసిషన్. అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? కన్సల్టేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ. కన్సల్టేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ. అంటే అప్పుడు పవర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాయి? ఫ్రమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇట్ కేమ్ టు ద సిజేఐ. అంటే సిజేఐ చెప్పిందే కరెక్ట్. అంటే ఇతను అడుగుతాడు, ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ అ రబ్బర్ స్టాంప్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ రబ్బర్ స్టాంప్. ఈ సుప్రీంకోర్టు విషయంలో కూడా ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేసేసింది? రబ్బర్ స్టాంప్. అంటే ప్రెసిడెంట్ కెన్ కన్సల్ట్ సిజేఐ ఫర్ ద నేమ్ సేక్.
ఇతనికి ఏ ఎక్స్ట్రా పవర్స్ ఉండవు. సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందే ఖచ్చితంగా ఎవరు పాటించాల్సి ఉంటుంది? ప్రెసిడెంట్. అందుకోసం కన్సల్టేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ. ప్రెసిడెంట్ షుడ్ డెఫినెట్లీ కన్సల్ట్ సిజేఐ అండ్ ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్. ఇలా వచ్చింది. అయితే ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పింది, ఎస్ ప్రెసిడెంట్ షుడ్ కన్సల్ట్ సిజేఐ, కానీ సిజేఐ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా తన ఒపీనియన్ ని చెప్పేటప్పుడు ఆయన ఒక్కడే కాకుండా అతనితో పాటు 2 సీనియర్ జడ్జెస్, ఈయనతో పాటు నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏజ్. సో సిజేఐతో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఉన్న నెక్స్ట్ 2 సీనియర్ జడ్జెస్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఈ 3 మెంబర్స్ ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయిపోయి ఆ గ్రూప్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే కొలీజియం అంట. దట్ గ్రూప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కొలీజియం. సో ఈ 3 మెంబర్స్ గ్రూప్ కలిపి దే విల్ బి గివింగ్ సజెషన్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్. దాన్ని ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా పాటించాలి. అయితే ఈ 3 మెంబర్స్ లో సిజేఐ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ద వీటో పవర్. ఇతను వద్దు అనుకుంటే అక్కడితో డెసిషన్ ఆగిపోతుంది. ఇఫ్ హీ సేస్ ఎస్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 2 ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ సేయింగ్ ఎస్, బేస్డ్ ఆన్ ద మెజారిటీ ద డెసిషన్ క్యాన్ బి టేక్. సో ఇలా జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ విల్ బి స్టార్టెడ్ అపాయింట్. అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ కన్వెన్షన్. అంటే ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు? సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఇంటర్ప్రిటర్ అన్నాను. అసలు కన్సల్టేషన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ అని కాన్స్టిట్యూషన్ లో లేదు, కన్సల్టేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ అని లేదు, అండ్ అలాగే దాన్ని సిజేఐ ప్లస్ 2 మెంబర్స్ కలిపి చెప్పాలని కూడా లేదు. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ or this is the judgment given by the Supreme Court. So దీని సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు అంటాం. సో ద పవర్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ కేమ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్. ఇది సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్ 1998. సో 1998 దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్. థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్ ఇది కేసు ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ అండ్ అడ్వైస్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. మీరు 1993లో ఈ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు, ఆ జడ్జిమెంట్ లో ఏవైనా మార్పులు చేస్తే బాగుంటుందా, ఇంకా దీన్నే ఫాలో అవ్వమంటారా అంటే జస్ట్ ఒక క్లారిఫికేషన్ లాగా ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ ద అడ్వైస్. సో ఆన్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, ప్రెసిడెన్షియల్ రెఫరెన్స్ అంటాం. సో ప్రెసిడెంట్ అడ్వైజ్ అడిగినప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ మళ్ళీ చెప్పింది అదే. సో దట్ ఈస్ ద వర్డ్ కన్సల్టేషన్. అంటే ఆర్టికల్ 124లో కన్సల్టేషన్ అనే పదం ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ. కన్సల్టేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ. అయితే సిజేఐ తన డెసిషన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఇతనితో పాటు ఇంకెంతమందిని కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుందంటే 4 సీనియర్ జడ్జెస్. సిజేఐ ప్లస్ 4 సీనియర్ జడ్జెస్. ఈ 5గురినే ఇప్పుడేమని పిలుస్తున్నాం? కొలీజియం. అంటే అంతకు ముందు ఉన్నది కొలీజియమే, ఇప్పుడున్నది కూడా కొలీజియమే. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ స్ట్రెంగ్త్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్. ఎంతమంది పెరిగారు ఇప్పుడు? 1 + 4 దట్ ఈస్ 5. ఇందులో కూడా సిజేఐ ఎక్సర్సైజ్డ్ ద వీటో పవర్. అండ్ అలాగే ఈ 4 మెంబర్స్ లో ఇఫ్ ఎనీ టూ ఈ 4 మెంబర్స్ లో ఏ ఇద్దరు వద్దని చెప్పినా కూడా బిల్ ఆగిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఈ 4గురిలో ఏ ఇద్దరు వద్దని చెప్పినా దాన్ని సిజేఐ ప్రెసిడెంట్ కి ఫార్వర్డ్ చేయడు. సిజేఐ ప్రెసిడెంట్ కి ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే ఈ 4గురిలో ఎవరైనా ఇద్దరు ఎస్ చెప్పాలి, ఎవరైనా ఇద్దరు సైలెంట్ ఉండాలి. అంటే సైలెంట్ గా ఉండడం, రిజెక్ట్ చేయడం ఒకటి కాదు. రిజెక్ట్ చేస్తే మాత్రమే ఆగిపోతుంది. ఆ ఇద్దరు సైలెంట్ ఉంటే మాత్రం హీ కెన్ పుట్ ఫార్వర్డ్ టు ద ప్రెసిడెంట్. వాళ్ళనే ప్రెసిడెంట్ ఏం చేసేస్తాడు? అపాయింట్ చేస్తాడు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ రిఫరెన్స్. థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్ కన్సల్టేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ అండ్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది. కొలీజియం సిస్టమ్ కూడా స్ట్రెంత్ అనేది. అంటే దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 3 తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం కాస్త ఎంతమంది తీసుకోవడం స్టార్ట్ అయింది? 5. ఆబ్వియస్ గా స్ట్రెంత్ పెరిగినప్పుడు ద డిబేటింగ్ ఆర్ ద మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ ద మోర్ నంబర్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. స్ట్రెంత్ పెరిగింది కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ ద కొలీజియం సిస్టమ్. అయితే ఇక్కడ వరకు ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది. బట్ 2014లో ఒక కొత్త కేసు చూడాల్సి వచ్చింది. ఆ కొత్త కేసు ఏంటంటే అప్పటి వరకు సుప్రీం కోర్ట్ ఏమన్నారు? ఎస్ యు అంటే జుడిషియరీ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ షుడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద జుడిషియరీ. అంటే మీ అపాయింట్మెంట్ లో మేము ఇన్వాల్వ్ అవుతే మీకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది. యూ ఫీల్ దట్ ఇఫ్ వి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ యువర్ అపాయింట్మెంట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ స్పాయిలింగ్. పోనీ మీ వ్యవస్థ ఏమైనా కరెక్ట్ గా ఉందా? ఎందుకంటే జుడిషియరీ మీది కరెక్ట్ గా ఉంది అనుకుంటే దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. మీరు చూస్తే
కరప్షన్ ఇండిసెస్ అని చెప్పి మనం చూస్తూ ఉంటాం. కరప్షన్ కేసెస్లో రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్, పోలీస్ ఆఫీసర్స్, నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే సుప్రీం జడ్జెస్. అంటే కరప్షన్ కేసెస్ తీసుకుంటే కొన్నిసార్లు జడ్జెసే ఫస్ట్గా ఉన్నారు. అంటే యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ వెన్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ కరప్షన్. అసలు ఇన్వాల్వ్ కాకపోయినా దేశం మొత్తంలో మీదే ఎక్కువ కరప్షన్ ఉంది. అంటే మీ పవర్స్ మొత్తం మీకే ఇచ్చినా కానీ దెర్ ఈస్ అ స్పాయిలేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. అధికారాలన్నీ మీకే అప్పచెప్తే మీరే దాన్ని కంప్లీట్ గా స్పాయిల్ చేస్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఎ బ్యాలెన్స్ మెకానిజం. అంటే సుప్రీం కోర్టుకి మోర్ పవర్స్ ఉండాలి, ఎగ్జిక్యూటివ్ కి మోర్ పవర్స్ ఉండాలి. ఇలా రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తే దెన్ దేర్ క్యాన్ బి మినిమైజ్ ఆఫ్ ద కరప్షన్, మినిమైజ్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్లీ స్పాయిలేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. దాన్ని అలా పాడు కాకుండా ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఎ బ్యాలెన్స్. అందుకోసం ఏం చేసింది సెంటర్ 99th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, 99th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫోర్త్ జడ్జెస్ కేస్ అని పిలుస్తాం. దీనే ఎన్జేఏసి అని కూడా పిలుస్తాం, నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్. ఎన్జేఏసి ఏం చెప్పిందంటే ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. కానీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎన్జేఏసి, నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్. ఈ ఎన్జేఏసిలో ఎవరు ఉంటారంటే యాజ్ లైక్ ప్రీవియస్లీ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, 2 సీనియర్ జడ్జెస్. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, 2 సీనియర్ జడ్జెస్ ఉంటారు. వీళ్ళతో పాటు 2 ఎమినెంట్ పర్సన్స్ ఉంటారు. 2 ఎమినెంట్ పర్సన్స్ అంటే ఈ 2 ఎమినెంట్ పర్సన్స్ ని డిసైడ్ చేసేవారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అండ్ దేర్ ఈస్ ఏ సెంట్రల్ లా మినిస్టర్, ఒక సెంట్రల్ లా మినిస్టర్ ఉంటాడు. ఇలా 6 members కలిపి దే విల్ బి సెండింగ్ రికమెండేషన్ టు ద ప్రెసిడెంట్ విల్ బి అపాయింటింగ్ దెమ్. సో ఇలా ఒక 4th కేసుతో వచ్చింది. సుప్రీం కోర్ట్ ఒక 1 year చూసింది. ఎన్జేఏసి ఇట్ సీమ్స్ లైక్ సుప్రీం కోర్టుకి సగం, ఎగ్జిక్యూటివ్ కి సగం ఉంది. కానీ బ్యాలెన్స్ ఉన్నా కానీ అంటే సుప్రీం కోర్టు ఇండిపెండెన్స్ ప్రాబ్లం. అంటే ఎప్పుడైనా కూడా సుప్రీం కోర్టుకి 4 ఉండాలి, ఎగ్జిక్యూటివ్ కి 2 ఉంటే బ్యాలెన్స్ అయినట్టు. అంటే ఇద్దరు 50-50 ఉన్నా కూడా సుప్రీం కోర్టు యొక్క ఇండిపెండెన్స్ కంప్లీట్ గా స్పాయిల్ అవుతుంది అని సుప్రీం కోర్ట్ ఫీల్ అయ్యి దిస్ ఈస్ అగేనిస్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బికాస్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఇస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. మీరు ఈ ఎన్జేఏసీని తీసుకురావడం వల్ల సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ రోల్ పెరుగుతుండడం వల్ల ఎగ్జిక్యూటివ్ రోల్ పెరిగితే that definitely impacts the independence అని చెప్పి ఈ ఎన్జేఏసీని సుప్రీం కోర్ట్ ఫైనల్ గా క్యాన్సిల్ చేసింది. దిస్ ఎన్జేఏసీ గాట్ క్యాన్సిల్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015. ఇది క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి అపాయింట్మెంట్ కి మనం ఏం ఫాలో అవుతున్నాం, కొలీజియం, విచ్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1998. అర్థమైందా? సో చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టాపిక్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ అపాయింట్మెంట్ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏం క్లారిటీ లేదు. ఎందుకు క్లారిటీ లేదంటే విత్ రిగార్డ్ టు ద వర్డ్ కన్సల్టేషన్. అంటే ఎప్పుడైనా చూడండి, లాయర్స్ ఏదైనా కేసు డీల్ చేసేటప్పుడు ఆ కేసుకి సంబంధించి డిఫరెంట్ ఎవిడెన్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎవిడెన్సెస్ లో వర్డ్స్ కి మీనింగ్ చూస్తారు. అంటే అంటే ఒక మర్డర్ కానీ లేకపోతే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగేటప్పుడు నేను చూశాను అని చెప్పి తెలుసు, లేకపోతే ఈ పని ఈ పర్సన్ చేశాడని నాకు తెలుసు అంటే హ్యావ్ యూ సీన్ దాట్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ యువర్ పర్సెప్షన్. అలా ఒక్కొక్క దానికి మీనింగ్ ఎలాగైతే ఉంటుందో దీంట్లో కన్సల్టింగ్ అనే వర్డ్ గురించి డిఫరెంట్ గా ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది, సో దీన్ని మనం ఏమంటాం 1982 ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్పీ గుప్తా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ జడ్జిమెంట్, కన్సల్టేషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ. దెన్ పవర్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్, that means indirectly then definitely balance of powers are getting disturbed. ఎందుకంటే జుడిషియరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్. సో పిఎం అనేవాళ్ళు ఎగ్జిక్యూటివ్, జుడిషియరీ. అంటే జుడిషియరీలో ఎగ్జిక్యూటివ్ పాత్ర పెరుగుతూ ఉంది, అలా ఉండకూడదు, ఇట్ హ్యాస్ టు బి బ్యాలెన్స్డ్ అని సుప్రీంకోర్టు ఎప్పుడు రియలైజ్ అయింది, 1993. ఏంటది, సెకండ్ జడ్జెస్ కేస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ సుప్రీం కోర్ట్ అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఇస్ ఇక్కడ ఏం చెప్పింది, కన్సల్టేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ అండ్ హియర్ సిజిఐ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ వీటో. అంటే కంపల్సరీ సిజిఐ ఇంకెంత మందితో కన్సల్ట్ అవ్వాలి, 2 members. సో టోటల్లీ 3. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కొలీజియం. అండ్ హూ ఎంజాయిడ్ ద వీటో, సిజిఐ. సో హియర్ ద పవర్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రెసిడెంట్ కేమ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మళ్ళీ ఏం జడ్జిమెంట్ వచ్చింది, 1998 థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్
ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ప్రెసిడెన్షియల్ రిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్పింది, కన్సల్టేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ, బట్ వైల్ గివింగ్ ద అడ్వైస్ CJI షుడ్ టేక్ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ 4 senior judges. So this is collegium, consists of 5 members, and veto is CJI. If any 2 persons are denying or refusing, that should not be put forwarded by the చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఈయననే ప్రెసిడెంట్ ముందు పెడతాడు, ఈయన పెట్టే ముందు ఇంకా నలుగురిని కన్సల్ట్ అయ్యి ఆ ఒపీనియన్ బేస్ చేసుకొని టు గో ఫర్దర్. కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే సెంటర్ ఏం ఫీల్ అయింది, వెన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద పవర్స్. అంటే ఈ టాపిక్ ఎందుకు వస్తా అంటే, ఇప్పుడు సెంట్రల్ అంటే పార్లమెంట్ ఒక చట్టం చేసి, పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాన్ని సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసి, ఇంకోసారి ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చింది సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసి, ఇలా పార్లమెంట్ చేసిన 100 చట్టాలలో ఒక 30 చట్టాలను సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది అనుకోండి. అంటే పార్లమెంట్ సీమ్స్ లైక్ సుప్రీంకోర్టు ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ అన్ యాక్టివ్ మ్యాన్. జుడిషియల్ యాక్టివిజం అంటాం కదా, మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుర్తుండే ఉంటుంది, 3 రాజధానులు బిల్లు వస్తే దాన్ని కొట్టేసింది. ఎలక్షన్స్ కమిషన్ అంటే అక్కడ జరిగే ఎలక్షన్ కి సంబంధించి కూడా హైకోర్టు హాస్ గివెన్ ఎ డిఫరెంట్ జడ్జిమెంట్. అంటే చాలా కేసెస్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కి అగెనిస్ట్ గా హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి, అంటే గవర్నమెంట్ కి హైకోర్టుకి గొడవ జరుగుతుంది. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, హైకోర్టు జడ్జెస్ యొక్క పవర్స్ ని తగ్గించాలని చెప్పి చూస్తుంది. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్టేట్ కాబట్టి ఏం చేయలేకపోయింది. అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రతిసారి జుడిషియరీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏమనిపిస్తుంది, పవర్స్ ఆఫ్ జుడిషియరీ హ్యాస్ టు బి డిక్రీజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సుప్రీం కోర్టులో ఎక్కడ లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉంటారు. ఆ లూప్ హోల్స్ వెతికి, సో మీరేం కూడా కరెక్ట్ గా లేరు, మేం బాగాలేమంటున్నాం, మీ ట్రాక్ రికార్డ్ కూడా మాకంటే వర్స్ట్ గా ఉంది, కాబట్టి మన ఇద్దరం కలిపి చేస్తే అట్లీస్ట్ అది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అని చెప్పి దే కేమ్ అప్ విత్ NJS. ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది, 99th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 4th జడ్జెస్. ఇక్కడ ఏం చెప్పింది, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 6 members. ఎవరు వాళ్ళు, CJI, 2 senior judges, 2 eminent persons and the law minister. 2 eminent persons లో mostly the person should belong to SC, ST, BC, minority. వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే జుడిషియరీలో రిజర్వేషన్స్ లో SC, STకి ఎలాగైతే ఉంటుందో జుడిషియరీలో కూడా దళిత్స్ రావాలని చెప్పి చాలా రోజుల నుంచి దర్ వాస్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. కానీ 2 eminent persons లో అలా పెడితే వాళ్ళకు మోర్ ప్రయారిటీ వస్తుంది అని చెప్పి దిస్ ఇస్ ద కేస్. బట్ దీన్ని ఎప్పుడు కట్ చేసింది సుప్రీం కోర్ట్, 2015. అగైన్ వి రివర్టెడ్ బ్యాక్ టు ద collegium 3rd judges case. So this is the appointment of the Supreme Court. Okay na, just write it.